take you now for Guangxi in China, Borneo and Pamias, Taджикистан. Таджикистан, Guangxi, and here to Borneo. Теперь переместимся в Таджикистан, Гуанчжи и Борнео. Now what do you all think this is? What are they doing here? It's in northern China, northern Guangxi province. Это Северный Китай. This is at 6 in the morning. 6 часов утра. What are they doing? Что они все делают? It's every day. Huh? Это каждый день так. Every day. The whole city, everyone in the city does morning exercise. Целый город For 1 hour. делает зарядку по утрам. For 1 hour they exercise every morning. Everyone. Целый час они делают зарядку каждое утро. I mean, why is not the rest of the world doing this? If children or adults every single morning exercise 1 hour every morning in the open. И дети, и взрослые каждое утро делают зарядку на открытом воздухе. I was invited for Ministry of Fisheries to do some research, and especially I was keen and interested in doing the caves. And I only want to talk about the research I did in caves of Guangxi province. Меня пригласило Министерство рыбного хозяйства для того, чтобы провести некоторые исследования в пещерах. There are 122 known blind cave fishes in the world, in all continents, which we know. Out of these 122 blind cave fishes, 56 alone live in China, only in China, and only in 3 provinces. So about half of all blind cave fishes are found in China. Всего в мире существует 162 вида слепых пещерных рыбок, и из них 50 с лишним видов проживают в Китае. You have to walk across rice fields in order to get to these caves. Нужно пробраться через рисовые поля, чтобы добраться до этих пещер. Some of them I had to go very deep, 100 meters into the ground with some guides. Некоторые из них очень глубокие. Меня сопровождали гиды на сотни метров в глубину. This was in complete darkness, 50 meters below the ground. Полная темнота и глубина 50 метров ниже уровня моря. Like almost always, I'm the only one who goes in the water, the other ones wait outside, like these vampires. Я единственный забирался в воду, остальные ждали снаружи, как и эти вампиры. And some of the caves, they're very, very difficult to reach and get to. В некоторые пещеры очень трудно пробраться. And very, very steep down. И они очень... And почти вертикальные пещеры. This area of Guangxi has amazing mountain ranges, all karst, and almost every one of these mountain ranges has a cave. It's carrying my fish back. В этом районе очень красивые горы, и в каждой горе есть пещеры. And it's very, very interesting because you see this fish, this species, for instance, has no pigments. Обратите внимание, что у данного вида рыб нет пигмента. So the question here is also a cave fish I found in the cave. The question is it in evolution to become blind, or is it in evolution to come back to have the eye and pigments? I think no one can really say this, but they're very interesting cyprinids. There's only one genus in it. Неизвестно, эта рыбка или не стала слепой в процессе эволюции, или снова обрела зрение, но очень интересная цихлида. This is a species of the same genus. You see, he has long time no eye. Huh? Это вид того же рода, как видите, глаз у него уже давно нет. Some millions of years adapted and zero pigment. Huh? Миллионы лет приспособления, и пигмента тоже совсем нет. But why do I show you these fishes? Because many people think
I'm only after new species. No, I'm after learning the biology of fishes in freshwater. It's so unique. There's nothing compared anywhere else on this planet than the biology of freshwater fishes. Многие думают, что я только охочусь за новыми видами, но на самом деле я изучаю биологию рыб, потому что она уникальна. And the Chinese had really done a lot of research with these blind cave fishes. But no one knew why the males have this horn. There are 7 species in China that live in caves, blind cave fishes, and they have this horn. This is a bone sticking out. Does any one of you have an idea why the male evolved with this bone in 7 of the species? В Китае обитает 7 видов пещерных слепых рыб, у которых наблюдается подобный рог. Там внутри кость. Как вы думаете, с какой целью у рыбы развилось такое приспособление? Everything in fish, everything in animal, everything in plant, in life forms has evolved for a reason. To survive, for a need. The teeth in each species have evolved for a certain kind of food and so on. У каждого вида все приспособления возникают с какой-либо целью, например, для добычи пищи или чего-либо еще. So it had also a reason why these fishes evolved with a horn. Поэтому есть причина, почему у этой рыбы такой рог. For me the question was, is there any other fish on this planet known to have such a horn? Я задал себе вопрос, существует ли на планете еще одна рыба, у которой есть такой же рог? And there is one. И такая есть. There's one in Australia. Она обитает в Австралии. A different family, a monotypic genus, Curtus gullivieri, it also has this horn. Другой вид, Curtus gullivieri, но рог у него есть точно такой же. But this is not a cave fish. Но это не пещерная рыба. This is a fish that lives in the northern territories in freshwater of Australia. Эта рыба обитает на севере Австралии в пресных водах. And this is the fish where it was found out why it has the horn. Because only the male has this horn, and the male, this is a photo of a preserved specimen, he carries with the horn the string of eggs immediately away when they have been laid and fertilized. Because the female will always eat the eggs. Самец этим рогом уносит от самки оплодотворенную икру, потому что иначе самка ее мгновенно съедает. And they live in very poor waters in northern Australia. There's very little vegetation. И они обитают в очень бедных водах Австралии, где очень мало растений. And this is even worse in the caves of China, because underground there's practically zero food except for detritus. So the female, doing more exercise and more work, she will immediately eat the eggs. And those fishes in the caves of China only survived because the male has the horn and can carry the eggs away immediately. А в пещерах Китая еще меньше питания. И рыбки выжили только потому, что самец всегда забирает икру у самки и уносит ее. This is just one example, and I could give you hundreds and hundreds of here, how incredibly biology is in freshwater fishes. И это всего один из примеров за сотни лет, насколько невероятна биология рыб. My worst thing on this field trip was that these Chinese men came all along. I was doing all the work. They were only watching and waiting, and they had to eat 5 times a day. In the morning, 10 o'clock, at noon, they had to eat in the afternoon and in the evening. They always had to eat. И обратите внимание, что исследование производил я один, остальные только наблюдали, но кушали они всегда 5 раз в день. Утром, до обеда, в обед, после обеда и вечером. This was the worst for me. I take you now to Borneo.
Kalimantan Tengah, there's still areas in Borneo which is dense rainforest. Теперь перемещаемся в Борнео. Это территория покрыта густыми дождевыми лесами. We went a full day with this high-speed boat and 2 outboard motors up the Barito River until we could not go any further. Then we had a 4-wheel drive, little space in it, and we drove this just opened road, which I always do, to follow roads which have been opened recently. Сначала мы поднимались по реке на лодке, а затем пересели в транспорт, по которому отправились по дороге. And you see there's still really dense rainforest in this part of Borneo. Обратите внимание, леса очень густые в этой части Борнео. And never anyone researched in this area ever in history. I found a very beautiful, possibly new chana. Здесь я обнаружил, возможно, новый вид змееголова. And I found a new Ostronemus, a giant Ostronemus. И здесь я обнаружил новый вид Осфронемуса. I call it, in my SP2, I call it, meanwhile, the rainbow chana. Не только мелкие рыбы остаются неоткрытыми, но и крупные. And I call this the rainbow gourami because it has so many colors. Я назвал его радужным гурами, потому что у него так много цветов. I hope you get described and into the hobby. Надеюсь, что он будет описан и тоже введен в аквариумистику. In this era, there were only dayaks, and they gave me a thing to carry my fishes. I take you now to the top of the world. Does anyone know where the top of the world is? It's a real defined name. No? This is a. Теперь я на вершине мира. Кто знает, что это такое? Well, the top of the world is in Pamirs. This part here is Tajikistan, and this here is Afghanistan. Это Памир, слева Таджикистан, справа Афганистан. And the two countries are divided by a river which is called the Panji. And this river is 1,360 kilometers long. And it's the division here between the two countries. Две страны разделяются рекой 1360 километров длиной. On this particular expedition, I was doing research on top of the world in the Pamirs in Tajikistan. В этой экспедиции я проводил исследования на вершине мира в Памире в Таджикистане. But I also came across the edge of Afghanistan, and you see here Afghanistan, they live like they lived thousands of years ago, no electricity, no water, no nothing, really authentic like in the old Stone Age days. Но также я побывал и в Афганистане. Как видите, люди до сих пор живут так же, как сотни лет назад, без электричества, без воды, как в каменном веке. The way up the Pamirs with my Хайко mobile to the top of the world, Tajikistan, Afghanistan, the tormenting river you can only cross by a barge, ferry. Реку пересекали на пароме вместе с автомобилем. This is about 3,000 meters high in the Pamirs. Does anyone know why they do this? Здесь высота 3000 метров, Памир. Как вы думаете, для чего они это делают? To break down the corn, because they have no machines. Для того, чтобы обмолотить зерно, потому что у них нет машин. This is collecting at 3,000 meters in the Pamirs, where I found these loaches. Здесь я обнаружил этих вьюнов. They are naturally cold water fish. This is caracol, Pamirs at 4,000 meter high. Это каракол в Памире, 4000 метров над уровнем моря в Таджикистане. And why did I go here? Because there was a fish described in 1928, which I often do, described species, never been collected alive, never been photographed. So here I knew there was a fish described by a Russian, and we never knew how it looked like, and only one species lives here at 4,400 meters, and I was trying to find it. Я отправился сюда, потому что ранее был здесь описан один вид рыб в 1928 году,
русским ученым, и до сих пор не было ни одного живого экземпляра поймано. But I didn't find it in the lake. Но я не нашел его в озере. So I thought to myself, it can only be in one of the affluents of the lake, in a river that flows into it. And this is what I researched. И я подумал, что, значит, эта рыбка водится в притоках этого озера. Их исследовал. And only within the roots I have just shown you, I finally found it. И в конце концов я ее нашел. You see, Triplophisa lacus nigri. Does anyone know what lacus nigri means? Триптофиза лакус нигри. Кто знает, как переводится лакус нигри? Means lake black. So black lake. Означает черное озеро. And does anyone know what karakol means? It's Kyrgyz and means also black lake. И каракол на киргизском также означает черное озеро. So the Russian gave it the name of the lake. This is why I knew where I had to look for it. But I only found it, as I said, in the affluent. This is the first live photo in history of this fish. Это первое известное фото живой такой рыбки. Я обнаружил ее в притоках. You see, this is my special vehicle. It's fully equipped to go to even underwater. Это мое средство передвижения, которое специально оборудовано для того, чтобы передвигаться даже по воде. This was actually not in Taджikistan, but in Africa, when I shipped it from Senegal. I did all of Africa with this vehicle. Здесь показано это средство передвижения в Африке. Я пересек всю Африку на нем. But I found a number of